friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அன்புடன் சிந்து. இன்னைக்கு இந்த பூத்து குலுங்குற இந்த பன்னீர் ரோஸை பார்த்த உடனே என் கபாலத்தில் கன நேரத்தில் ஒரு யோசனை வந்தது. அதான் மிஸ் இந்தியா சாய். மிஸ் இந்தியா மூவியில் கீர்த்தி சுரேஷ் வந்து இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான சாய் போடுவாங்க. அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே நம்ம தந்தூரி டீ போட்டோம். அதில் ஏலக்காய், லவங்கம், பட்டை, மிளகு சேர்த்து இஞ்சியும் சேர்த்து போட்டோம். இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஜாபத்ரியும் ஸ்டார் அனீஸ் அதாவது ரெண்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் மிஸ் இந்தியா சாய் ஸ்பெஷலான ரோஸ் பெட்டல்ஸும் நம்ம வந்து சேர்த்து இன்றைக்கி டீ பண்ண போகிறோம். டீ தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன், பாலும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நிறைய ஸ்பைசஸ் நம்ம இதில் சேர்க்குறதால டீ தூளோட அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும். ஒரு ஆஃப் அளவு கம்மி பண்ணால் போதும், கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வாங்க நம்மளும் மசாலாவை இடிக்கலாம். ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, பட்டை ஒரு சின்ன சைஸ், ஸ்டார் அனீஸ் ஒன்று, அதே மாதிரி மிளகு அதையும் சேர்த்து, ஜாபத்ரி அதையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா இடிச்சிடலாம் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம். ரொம்ப பவுடராக க்ரஷ் பண்ண வேண்டியதில்லை, ஒரு ஆஃப் க்ரஷ்டாக இருந்தாலே போதும், கரெக்டாக இருக்கும். இது எல்லாமே நல்ல ஒரு மெடிசினல் வேல்யூஸ் கொடுக்கக்கூடியது. இதை மட்டுமே கூட நம்ம வந்து போட்டு குடிக்கலாம். ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸில் அப்படி தான் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்தடுத்து தான் நம்ம டீ தூள், பால், சர்க்கரைன்னு நிறைய டேஸ்ட் வந்து நம்ம இந்தியா சாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த டீ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டனை தட்ட மறந்துடாதீங்க. அப்படியே அன்புடன் சிந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபேமிலியில் ஜாயின் ஆகிடுங்க. இப்போ வாங்க மிஸ் இந்தியா ஸ்பைசி டீ எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ கேட்டுடலாம்.